Saadiyat Island is a high-profile project in Abu Dhabi in the United Arab Emirates that will host a campus of New York University and branches of the Louvre and Guggenheim museums. The men who've built these institutions come from some of the poorest countries in the world. It's been 5 years since we first documented serious abuses on Saadiyat, and we did note some improvements. Unfortunately, in 2014, workers we spoke to continued to be subjected to terrible abuse and exploitation. We find that workers have paid large sums of money in recruitment fees that haven't been paid back. We find that workers have had their passports confiscated. We find that when workers want to change employers because of bad working conditions or living conditions, they can't. And when things go wrong, when they're not paid their wages, when wages are delayed, when they're treated badly, they're unable to access the justice system. Workers strike করলো কেন হঠাৎ করে? ওই যে স্যালারি সমস্যা, স্যালারি বাড়তেছে না, 8 বছর 9 বছর হয়ে গেছে স্যালারি বাড়তেছে, নতুন লোক আনে আমাদের ডবল স্যালারি দিয়ে। আপনি কত পেতেন আপনার মাসে? মাসে তো আইতো কত 1000। There had been strikes to protest low pay and conditions, which led to the arbitrary and mass deportations of huge numbers of workers. They rounded up with a view to punishing a large section of the workers and ensuring that no further worker disturbances arise. It's a very clear message that the UAE sends to workers, which is don't protest, just keep quiet and accept what you've got. We travelled to Bangladesh to track down 2 groups of workers who were deported from the country to get their side of the story. একদিন পরে আবার পুলিশ আসছে, পুলিশ এসে সব এক জায়গায় বসাইছে ক্যাম্পে, বসে নিয়ে ওই জায়গায় থেকে বাইসা 500-600 লোক আর কি উড়াইলো, উড়িয়ে নিয়ে পুলিশের গাড়ি গেছে, পুলিশের গাড়িতে উড়িয়ে দিয়ে দিল। ঠিক আছে, আমাদেরকে মানে হাতের মধ্যে যা পড়ছে তারা উঠেই লেগে গেছে, কে দোষী কে নির্দোষী ওই জিনিসটা দেখার সময় নেই, বাস তারা ওটা ডালাও। আমার সাথে যে আচরণ করছে, আমার এমনি ধাক্কা দিছে, এটা থাপ্পড় লাগছে, এই আমার মনে হচ্ছে না। তারা আরও বলতে লেগছে আর বলছে সাইন করো জেলো। আমার নিচে জেলো 9 দিন জেল খাটাইয়া এরপরে আবার এয়ারপোর্ট আইনা নিজে কিছু তোমার টিকিট ওকে হয়েছে তোমরা দেখা এই করতে হবে। The fact that workers are unable to call for a basic improvement in their rights seems to be entirely antithetical with the presence of educational institutions like NYU and museums like the Louvre and the Guggenheim. To their credit, they did support the institution of codes of conduct. In the Code of Conduct for NYU workers, it states that no worker should be subjected to intimidation, harassment or retaliation in an effort to resolve worker disputes. The research we've conducted shows that the enforcement of these codes of conduct is entirely inadequate, and unfortunately these institutions aren't doing what they need to do to ensure that workers are protected. বিদেশ থেকে আসার পর কোনো কাজ কামি করতেছি না, মানুষের পয়সা পাইবো, পয়সা পাতির নিয়ে টাকাটা করে দিয়ে হারতেছি না, আমার জন্য খুবই খারাপ হয়েছে ওই জায়গা থেকে আমার পাঠিয়ে দেওয়া। বহুত কষ্টে আছে, খালের মধ্যে বেল বাইয়া মাছ ধরে তো বিক্রি করি দোকানে, তো এই আশা করি মেয়েটারে একটু লেখাপড়া করান, বিয়ে শাদি দেন, একটা ঘর দুয়ার করলাম, এরকম একটা আশা ভরসা করছিলাম আর ভবিষ্যতে। তখন দেখ আবারও আমি একবারে চলে ফিরে আবার খায়াম বা ছেলে মেয়েদের পড়ালেই করাম, এরকম আর আমার কোনো ইয়ে হইতেছে না। The Western institutions, NYU, the Louvre and the Guggenheim, consistently seem to say that they're not powerful enough to affect change in the United Arab Emirates. But that's a denial of the political reality behind their presence there. They're there to boost the reputation of the United Arab Emirates. They're there because of their brand. They're there because they're reputable. By taking a firm stance and making public calls for reform, it's not an exaggeration to say that these institutions could actually make a very positive contribution in the lives of millions of migrant workers and their families, not only in the UAE but beyond.